Mugolwa leero omukulembeze w'eggwanga atandise okulambula ettundutundu ly'Ettoro akakiiko k'eddembe ly'obuntu kafulumiza alipoota eya 2024 so nga ne Namugongo enteekateeka zitambula ebyo n'ebisingawo bye tukuleetedde mu olunaku olwaleero ennaku z'omwezi Katubala 15 ezikongose ku mwezi ogwokutaano omwaka tuli mu 2025 nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli kuga Ubc Leero nze Shaidat Nassaku ndi Namuyomba kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero bingi bye tukuteekeddeteekedde nzikiriza tutandike ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abaganyuddwa mu nteekateeka ya Parish Development Model mu ttundutundu ery'Ettoro n'abasiima okukozesa obulungi ensimbi ezaabaweebwa abategeezezza nga bwe bagenda okubalibwa mu batongozeddwa n'abatonzeewo emirimu mu ggwanga. Na bitunde mitwaro nsanju nayo nkabitunde mitwaro nsanju so when the money will be here you will be that side of no problem. Family ya katuramu azini semerwa muno ibi bitebe bikaba bisarasara byahora mu bantu and headmaster wa Kivito Primary School waita wakitenisa president beneficiaries aba PDM mu kyaro kimwemeri nywena aba PDM abagoboreire tenisa nojuka okatumaho omunyoroka hindo tafira kujwekera obutantuombeka Platinum House yaturaganiza nimanyira kubaho kwa Minister wa Alien Veterans Fenhansi Bwambare kakati bannamateeka ababya Mukama and Company Advocates bagala akawaayiro aka 1017 mu bbago ery'etteeka erirungamya emirimu akawamu mu Parliament okuli ak'ebyamateeka ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga okuwaayo endowooza zaabwe ku bbago eriteesebwako mu Parliament wetwogerera Jude Byamukama munnamateeka agamba nti omuntu wa bulijjo asobola okutwalibwa mu kkooti ez'amagye singa kibeera kizuuliddwa nti kkooti eziriwo omusango zigulemereddwa. Katubirabe. Abantu n'ebitongole by'enjawulo bagenda bawa endowooza zaabwe ku bbago ly'etteeka erirungamya emirimu gy'eggye lya UPDF 2025 eriteesebwako kati mu Palamenti. Ebbago lino liri ku mutendera gwa kwekennenyezebwa obukiiko bubiri ak'ebyamateeka n'ak'ensonga z'ebyokwerinda so n'ez'omunda mu ggwanga ng'abantu ab'enjawulo bayitibwa okuwa endowooza zaabwe. Bannamateeka okuva mu kampuni ya Jude Byamukama and Company Advocates era nga bammemba b'ekibiina omwegattira bannamateeka ekya Uganda Law Society bagenze mu kakiiko kano akakulirwa Stephen Baka. Byamukama asiima ebimu ku biri mu bbago lino okuli n'okulongoosa embeera y'abannamagye wabula nga ye nga bw'alaba lirimu ebirala ebirumira. Mbadde mbagamba nti tulina etteeka eribayita Firearms Act likiriza abantu ba bulijjo abalina license kubeera ne za pisto ate ndaba mu tteeka tebakyogeddeko ne explosives kati wali abantu abakola mining abakola bya rock blasting abo babeera na explosives ate etteeka ligamba explosives ne pisto manya uniform engato byonna biri ordinary monopoly y'amagye kati ebyo byonna abakoze ensobi ate tubadde tusaba komiti yaffe ya Parliament ebirabemu
Byamukama ayagala obuyinza bwa kkooti y'amagye bunnyonnyolwe gana n'emisango egibeera mu kkooti eza bulijjo. Kibeere very clear nti abantu balina kugenda kukozesebwayo in very exceptional. alina by'abuuzizza ku kiteeso ekyo. Due to advise on situations where you would have a military personnel who has committed murder in an operational area like in Somalia, and we have to try him. What would happen if we just restricted ourselves to only the offences provided for in the UPDF Act? Akawaayiro aka 177A mu bbago kazzaawo ekyokuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye nga keerimbika mu kyembeera ezitali za bulijjo ezitannyonnyolwa. Byamukama ayagala akawaayiro ako kaggyibwemu ddala. Si kintu kya bulijjo naye kati clause eno 117A eringa ya bulijjo bataleko oba okola mu magye oli civilian bakuteeka mu kkooti y'amagye oba otura mu barracks bakuteeka mu kkooti y'amagye. Bwebityo kati ebyo byonna bimenya ssemateeka ate biri in contempt of judgment ya Supreme Court. Ntegeeza aba MP baffe nti eyo clause 117A bagijjamu mu biiru kubanga biiru erimu buntu bulungi bya welfare, pension y'amagye, walimu pension, walimu clauses nyingi ziyamba amagye naye zino clauses zibatadde mu teeka zikwata ku civilians zijja kuleeta obuzibu. Munnamateeka Byamukama ekiteeso ekirala kyalina kyakawaayiro aka 195 mu bbago lino kakyusibwemu nga kawa munnamateeka wa kkooti y'amagye ekisanja kya myaka 3 nga kizzibwa obujja. Abaka balina endowooza za njawulo ku kiteeso ekyo. Contract which may or may not be renewed does not guarantee security of tenure. So either give one term of 7 years, that's our suggestion, or follow the path of the judiciary. Twetaaga security of tenure oba okunyweza abalamuzi ku mirimu mu kkooti eyo kubanga eyo yennyini y'ensibuko y'obwenkanya. Omulamuzi bw'agenda mu kkooti ng'amanyi contract ye ya mwaka gumu oba ya myaka 3 asala emisango ng'olw'okuba ayagala kusanyusa oli azze obujja contract ye. Twetaaga tubanyweze either. Ababaka era bawadde n'endowooza ku kawaayiro akakwata ku kakiiko akakola ku nsonga z'abalamuzi. Ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwetabingi mu Parliament. Ab'ekitongole ky'eggwanga erya Gambia abalondoola obuweereza mu Government Public Utilities Regulatory Authority PURA basiimye enkola y'emirimu mu kitongole ekya Uganda Broadcasting Corporation UBC ekiteeka essira mu bwetengereze yadde nga waliwo ebisoomooza. Kidiridde obugenyi abava e Gambia bwe baliko mu ggwanga obulimu ekiruubirirwa ekyokumanya enkola y'emirimu mu bitongole ebitali bimu nga balowooza nti osanga bayinza okukuppako. Ab'ekitongole ky'eggwanga lya Gambia abalondoola obuweereza mu Government Public Utilities Regulatory Authority bakyaddeko ku kitongole kya Uganda Broadcasting Corporation okuzuula tekinologiya akozesebwa mu buweereza ku mpewo era n'enkola ezirungamya emirimu. Abagenyi bannyonnyoddwa entambuza y'emirimu ku UBC, Radio 11 ne TV okwetooloola eggwanga. Olw'okubanga Gambia erina enkyukakyuka eziruubirira mu by'empuliziganya kwe kusala weeyigire ku UBC byetambuza. Kikola ku TV, radio, amasannyalaze, amazzi, seweregi, petroleum, so naye nga tewali njawulo byonna regulators. If you actually look at the UCC Act and the PURA Act, you realize that there are a lot of similarities. Ensonga endala gye batunuulidde y'engeri y'okulungamyamu ebitambulira naddala ku mikutu emigattabantu. Emirimu wano n'egikolebwa aba Uganda Communications Commission. Niera tujjagezaako okusunsula okubeera focus, tuli mu nteekateeka era bwe tunaaba tukoze amateeka gano tetujja kwemalirira, tujja kukola kye bayita okwebuuza ku bantu ab'enjawulo tulyoke tukole etteeka nga buli omu gwe likwatako amanya nti etteeka lya bannayuganda
era balina oddisa mu nkola era liyamba bannayuganda. Ebyo nga bikyali bityo ekitongole kya Signet kigenda kutongoza enkola y'okuweereza obutereevu ebiweerezebwa ku TV mu maka mu mwezi gw'omukaaga 2025. So when we do launch DTH, we'll claim we can actually have then 100% coverage for television signal across the country, which is a first for us. Even during the analog days, we were unable to achieve 100%. Yadde ng'ensimbi ezitambuza emirimu zikyabeekubya mpi, naye gavumenti okwongera okuwagira UBC kijja kuyamba okwongera amaanyi n'omutindo mu bye bakola. Ng'eggwanga lyetegekera okujaguza olunaku lw'abajulizi olubaawo bulinga 3 June, enteekateeka zigenda mu maaso e Namugongo okulaba ng'olunaku we lunaatuukira ekifo kirabika bulungi. Tutuuseeko ku kiggwa ky'Abakatuliki e Namugongo okulaba enteekateeka bwe ziri, era akulira ekifo kino Reverend Father Vincent Lubega atubuulidde nti beeteeseteese okwaniriza abalamazi. Omusasi waffe Andrew Sebbera katandikirawo. Ng'ebula ennaku mbale okutuuka ku lunaku lw'okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiirira olw'eddiini yaabwe, enteekateeka ku kiggwa ky'Abakatuliki e Namugongo zigenda mu maaso nga basuubira abalamazi abasooka okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogwokutaano. Abalamazi batandika okujja nga 2 omwezi ogwa May. Omwaka guno waliwadde batuuse nnaku zino ne mbagamba nti baddeyo balindeko okutuusa tunaba nga tweteeseteese. We tutuukidde ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ku ludda olw'Abakatuliki tusanze abayonja beekejja okuli abasawa n'abayoola ebisubi. Akulira ekifo kino Reverend Father Vincent Lubega agamba nti nga bakolagana wamu n'essaza ly'erugazi abakulembeddemu enteekateeka beeteeseteese ekimala. Abeerugazi tusuubira okutuuka wano nga ennaku z'omwezi 3. Naye ne kaakati tuli nabo mu nteekateeka zino zonna. Era olwaleero tulina olukiiko nga ffenna twegasse wamu Episcopal Conference, abeerugazi n'ab'e Namugongo okulaba nti tutaanya ensonga nti bibeera bulungi. Tulina okijjukira nti waliwo bitasobola ng'ab'e Namugongo, naddala ennamba bwe zibeera nga zisuuse mu mitwalo egyo n'egyo. Naye ate nga tujjukira nti abeerugazi nabo badde batambula wano ne wali okufuna akasente akokulaba nti tukola enteekateeka eraba nti abantu abo bonna tubalabirira. Ekisembayo ndowooza tukwataganye bulungi n'abeerugazi n'Episcopal Conference ne gavumenti, era nkakasa nti omwaka guno okulamaga kujja kuba kulungi nga bwe kubeera bulijjo. Father Lubega agamba nti ng'olunaku lwanga 3 ogw'omukaaga terunnatuuka waliwo enteekateeka ez'okusaba okw'enjawulo. Tugenda okuviira ddala nga 25 okutandika ku ssaawa 7 tujja kubaayo n'ekitambiro ekitegekeddwa ffe ab'e Namugongo. Ekitambiro bwe kinaggwa eky'emmisa wajja kubeerayo enjigiriza buli nnaku ku bajulizi, ate wajja kubeerayo okwejjusa ku ssaawa 11 ate tufune emmisa eya novena. Emmisa ya novena esooka ejja kubeerawo nga 25 omwezi ogwa May ku ssaawa 11 ng'era egenda kukulemberwa Ssaabasumba waffe owa Archdiocese y'e Kampala, Ssaabasumba Paulo Semwogerere. Era buli nnaku entegeka ejja kubeera bwetyo okutuukira ddala nga 2 omwezi ogwa June. Ekereziya ya Basirika nayo tusanze bagitonaatona okulaba ng'olunaku we lunaatuukira ng'ejjayo ekitiibwa kyalwo. Olunaku lw'okujjukira abajulizi abattibwa olw'eddiini yaabwe lubawo bulinga 3 ogw'omukaaga, era abalamazi okuva ekumpi n'ewalako n'ebweru w'eggwanga beeyiwa e Namugongo okwetaba mu kusinza. Nze Andrew Sebbira, e Namugongo. Webale Andrew Sebbira. Kakati President Yoweri Kaguta Museveni alambudde faamu ya Akorinako Family Mixed Farm e Kamwenge ng'emu ku nteekateeka zaaliko ez'okulambula ekitundu kya Toro. Faamu eno eya Akorinako Julius yaliko omulambuzi w'amasomero yasalawo yennyike mu kulima emmwanyi, olusuku, okulunda embuzi era n'emiyembe. President yatambudde ne mukyala we Janet Museveni. In fact, I wish I had retired a bit longer, even when I was stronger.
because now my life is more stable, more enjoyable, quite relaxed, and the income is definitely. I had never got to, let's say, $1 million on my account when I was a government worker. I had never, because it would come, find that I already have acquired, got loans here and there. I pay it off, then wait for other 30 days. So now my life is better. Mbona unaona hizi na mahatuko kuzanka kanungu waza kuuza average land holding burumaka geni hikazinga tinkumanye kubemerera hati. Yes, 0.8 of an acre. Burumaka kano amakaga ruma abantu 10. Mbwenu baba tarekiraho uruzaro rukwija umunyeto gurukwija generation rukwija nija kubeta. Mbwenu abwecho umwiruma harumaka bikahango mno. Kandi ito obutwatanika student movement mu 1960s tkandirebe beyond president okuzumbyaro kutayayira amakaga abantu kugamba n'emirimo yabo n'ekibakozire obuyambi bwa gavumenti nyo nimanya ngu n'ekintu kisi omu Africa ekyaba abebembezi bashemerere kwehuriza ruyare kandi nicyo kikureta amatsiko masya omu bantu baitu mu ihanga ryaitu kandi yo nimpuranye n'amatsiko Uganda neza kubagiye kukiraho rero Uganda ne Africa nayo negira ihanga ryayo independent. In a year like 2024, I found that with the coffee, for this mature coffee of 6 acres, and the total sum it was 40 million. That was net. Then with the bananas, it was 6 million. With the goats, it was something, it was 5 million. And then with the mangoes, it was something like, it was 3 million. So in the total sum, in a year, I had something like 52 million. Awo wenyini tukuwumuzaamu katono nnyo tukomawo. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165# londako namba 7 invest and insure, zaako namba 1 invest with Momo, londako 1 investor, yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Ekiranga ekyenjawulo okuva mu Baseline Education Census 2025. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics nga kikwataganye ne Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo kitegeseewo okubala okuyitibwa Baseline Education Census 2025. Okubala kuno kwakutwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga aga gavumenti n'ag'obwannannyini nga pre-primary, primary, secondary, vocational n'amatendekero aga waggulu. Okukungaanya kuno okuva mu kubala oba Baseline Education Census kwakukolebwa mu mitendera okutandika ne Greater Kampala Metropolitan omuli district nga Kampala, Mukono ne Wakiso. Ebitundu ebirala mu ggwanga byakutandikibwako ku ntandikwa y'olusoma olwokubiri. Okubala kuno kwakutwaliramu abasomi, abasomesa n'ebizimbe okuyambako mu nteekateeka n'ensalawo y'amateeka mu byenjigiriza. Ekitongole eki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abantu mwenna abakulu b'amasomero n'amatendekero amalala nga kw'otadde n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okukolagana obulungi n'abagenda okubala. Mu ngeri y'enjawulo, ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kikubiriza abazadde b'abayizi bonna okuwagira enteekateeka eno nga bakakasa nti abayizi bamanyiddwa lwe baazaalibwa, balina ennamba ya ndagamuntu n'ennamba y'abayizi oba giyite Learners Identification Number. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu nooti 772 933 628 oba nooti 743 787 189 okuva ewa Dr. Chris Mukiza, Executive Director.
onoonye ekiku kya mulembagirawo akazannyo ka spin for cash kaakano kaguse ku mutimbagano ku nnusu 5 1,000 n'enkumi 2 zokka osobola okucacanca wonna wooli tosigala mabega wewandiise ku www.nationallottery.go.ug naawe ofuna omukisa ogw'okwewangulira kavu wa buwumbi 2 obwa siringi za Uganda kati n'olinda ki sanya spin for cash wonna wooli essaawa yonna. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. I'd like to thank all our clients, our valued taxpayers, the people that we serve as we collect revenue for building our nation. I thank you very much for the questions you have sent through this program of Buza Commissioner. On behalf of URA, I'd like to pledge that we are committed and we will continue to answer all the questions that you ask through this platform. The whole purpose for this program is to ensure that your pain points, your questions are efficiently responded to. So I would like to encourage all our taxpayers who have questions to ask to please utilize this program that we are running on UBC, that will be receiving your questions through the numbers that you've been given, and URA will be available to answer these questions every Monday and every Wednesday during the 8 o'clock news bulletin. And then on Sunday, after the news, we'll have a full response to all the questions that will have come in during the week. I thank UBC for supporting us in reaching our taxpayers, and I thank our taxpayers for responding positively to this program. Thank you very much. Buza Commissioner. Otukola bulungi gwakyatwekuumirako tuli mu kitundu kyakubiri. Kale alipoota ku mbeera y'abantu bweyimiridde mu nsi yonna efulumye. Alipoota eno ekolebwa ab'ekibiina eky'amawanga amagatte eky'ebyenkulaakulana UNDP. Alipoota era eraga nti Uganda eri mu kifo kya 157 ku mawanga 193. Katulabe alipoota kyegamba. Alaga tukuze tutya mu nsoma, abaana basoma batya, obulamu bw'abantu embeera yaabwe naddala okukwata ku by'obulamu health batambula batya, n'okulaba engeri obwenkanya wakati wa gender abasajja n'abakazi tukyalimu okusosola oba okulaba nti abantu bano tebalina mikisa egy'enkanankana. Era alipoota eno
tugisomye ffe nga gavumenti tugijjemu bingi kubanga etunudde mu bintu bye tukola okulaba biki ebivaamu mu bintu bye tukola mu ngeri y'okulaakulanya eggwanga. Lipooti ya mugaso nnyo gye tuli kubanga eba etulaga etukubizaamu tooki nti muterezeemu wano muterezeemu na wano. Naye ginsanyusiza ku lunaku olwaleero kubanga tubadde tugamba nti gano amagezi amapya gazze ge tuyita artificial intelligence ge twakalizaako nti AI abamu tubyeraliikirira tugamba ekintu kino kigenda tuyisa tukitya kigenda nga bannakibiina kya NRM bakyagenda mu maaso n'okulonda kamyufu ku mitendera egy'enjawulo. Olunaku olw'enkya ku Lwokutaano beteekera okulonda kamyufu ku mutendera ogw'eggombolola. Ismail Bayingana, ssentebe wa NRM atwala Kawempe South A, avuddeyo n'akubiriza bannakibiina abasuubira okwetaba mu kalulu kano ku mitendera egya waggulu ng'obubaka oba obwa ssentebe wa disitulikiti okukomya omuze gw'okweyagaliza ebifo byonna nti balekere n'abalala. Omuli abakadde, omuli abakyala, omuli abavubuka awamu ne mainstream. Bwe mutendera gwe tuddako olunaku olw'enkya. Buno obubaka njala kuweereza abantu mwenna aba NRM, abaguzi ba NRM. Kyokulonda tusaba kubeere kwa mirembe, tetugezaako okweyawulayawula bantu baffe. Bw'oba olaba nga waliwo obuvunaanyizibwa bw'olina obulala, lekera munno naye asobole okuba nga asigala atambuza ekintu. N'olw'ensonga ekuluuta eno, tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti abantu bonna abanaaba balondeddwa okuva ku mutendera ogwo tukole replacement ez'amangu, tujuze ebifo ebyo wasobole okuba nga saavisi zitambula, omuntu aleme kubeera n'ebifo bina. Malala ge tulina kamisona mu Parliament Mathias Mpuuga akubiriza abakakiiko k'eddembe ly'obuntu okwongera okugaziwa era n'okulondoola embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga naddala mu bizinga. Mpuuga agamba nti abalinyirira eddembe ly'obuntu mu bitundu nga bino ebyesudde tewali abakuba ku mukono. Abadde akwasibwa lipoota ey'akakiiko ku ddembe ly'obuntu ey'omulundi ogwa 27 ey'omwaka 2024 nga gikwasiddwa ku lwa Sipiika Anita Amonga. Akakiiko k'eggwanga k'eddembe ly'obuntu kafulumiza lipoota yako ey'omwaka gwa 2024 ng'eno ya lipoota ey'omulundi ogwa 27. Alipoota ennyonnyola embeera y'eddembe ly'obuntu mu mwaka gwa 2024 mu ggwanga nga bwe liyimiridde. Alipoota eno bagikwasiza Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga akiikidde Speaker wa Parliament Anita Amongo. Akulira akakiiko Maria Muwangadya annyonnyodde ebiri mu alipoota eno. This report also presents human rights challenges in the country, opportunities and possible solutions on how our ebimu ku biri mu alipoota eno byetooloolera ku nkola y'eby'emisolo, akeddimo k'abasuubuzi, ebyenjigiriza n'engeri gye bikwataganamu n'eddembe ly'obuntu, ssaako n'ebintu ebirala. 2024, we conducted human rights and civic education around the country, where we engaged and informed the citizenry. This included training workshops, human rights barazas, and informative road shows that reached various sections of the population. Alipoota etegeeza ku mbeera y'amakomera ge baalambula mu mwaka gwa 2024 kuli poliisi 257, ku poliisi b'omu bitundu 118, amakomera 78 n'amaka 10 abaana bazizza emisango agawulira ddala 4. Bano bagamba nti ensonga enkulu mu makomera ago gwe mujjuzo omungi oguliyo. The Commission also noted that despite Uganda having only 259 prisons around the country, with an approved accommodation capacity of 20,996 inmates, Uganda prisons had a population of 80,076 inmates in 2024. This negatively affected their sleeping space, ventilation, hygiene, and access to other basic services.
Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga akakasiza abakakiiko nga alipoota n'ebigirimu bw'ajja okubituusa mu bakulu. Enhancement of your capabilities, and I hope our recommendation to finance will be considered to be able to backstop you, to be able to surround the entire country and address and report the situation of human rights. Mpuuga wabula abawadde amagezi embali yaabwe bagigabanyeemu bongere okugaziya obuweereza bwabwe naddala mu bitundu awatatuukika mangu. Now that you have this core mandate, you may not wait for the procurement of speedboats. You may have to find it in your budget to reach out to the communities and the fishing communities. The violations there are despicable, and the violators know that's very difficult for you to go there. So they can get away with anything, including murder. Property has been burned. Yadde abakakiiko bakonye ku nsonga y'okufuna ensimbi ezitamala kutuukiriza buvunaanyizibwa bonna, abakakiiko baafuna emisango 394 ne bawandiikako emisango 197 era ne bagusako 98. Nze Joseph Muyingo ne Lydia Kyomukama wano Mukama. Agolwaleero bwe gatyo bwe gatambudde, tukwebaza okuba nga ate okkiriza n'otambula naffe okuviira ddala gye tutandikira. Nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba kulwa bannaffe abakozesa obubonero atakuumira mpeera kutukuumira essola bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda.